Всем привет, ребята, с вами я, Тимофей ТВ. Сегодня буду продолжать играть в такую прикольную игру под названием Hogwarts Legacy. В прошлой серии мы получили, как сказать, я остался Слизерином. Нужно представиться. Хорошо. Во-первых, представьтесь, ты кто? Already knew that. Себастьян, нужно поговорить. Can I help you? Чем могу помочь? Не представляю, каково... You're the это же new ты, fifth year. новый пятикурсник. Я I'm Себастьян. Sebastian Salah. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's, who merely joined us for the ride. Still, impressive. Все равно. Dreadful way to go, poor fellow. Грозило же попасть в такую Glad you передрягу, and Fig all бедняжка. right. Хорошо, что вы с Фигом в порядке. Так, это было ужасно, это было захвачено, это было ужасно. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. И впрямь, And how как did же you удалось escape? уйти? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Приятно It познакомиться. was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Но не буду Nice тебе meeting you мешать. too. Взаимно. Good luck today. Удачи. Мы с ним познакомились. У меня, кстати, какой уровень? Нужно как-то посмотреть. О, это то есть вау. Lumos. Revelio. Здесь бы сказать, тут есть такая не секретка, но не секретка, а более-менее пасхалка. Мы вон туда не можем пойти. Seems that's off limits to me. Почему? Но если мы, по-моему, вот так куда-то встанем, мы там можем подождать чуть-чуть. Мы, короче, там сможем увидеть змею, которая из Гарри Поттера. Я не знаю, как ее зовут, по-моему, меня никак не звали. Но это бывает очень редко. I wouldn't do that if I Я were бы на you. твоем месте этого не делала. Так. Поговорим. Ugh, not going to move Надеюсь, ты there, не are станешь you? делать Here, этот ход. watch this. Вот, смотри. Don't say I didn't warn you. Потом мне говорят... Checkmate. Туша, Told you. я же говорила. You should have listened to me. Зря он меня не послушал. Ah, I know Ой, who я you знаю, кто are. ты. Ты You're the новый new Слизерин, Slytherin, который the one who приехал barged in with прошлой Professor ночью с Fig last Фигом. night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Кстати, я Shame I wasn't Эмеральда. with you in Жаль, что Fig. меня I с could вами have не было. lured that Я бы dragon away. отвлекла бы этого My дракона, skills on a потому что broom я are летала на метле лучше legendary. всех. Ничего себе. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Вот именно. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagala ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Потренюсь перед занятием. Тогда до свидания. Goodbye, Imelda. До Nice meeting свидания, you. Эмеральда. Приятно было познакомиться. Я же Эмеральда или как ее? Эмильда какая-то. Понятно. Мы, короче, идем к... No one around here is going to stand for that. Пошли. I think I Я, heard one. кажется, я что слышала? That mermaid's Вряд find us ли that так уж interesting. интересны русалки. Ah, based on all the О, chatter судя по when you entered оживлению the в common room, гостиной, I'm я guessing есть you're the новый new fifth. пятикурсник. Я Оминус. I'm Оминус Ominous. Мрак. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, Поэтому you познакомься с вами certainly с had a Даушем, memorable ты знаешь, arrival. как сделать свое появление лучше. I'd much rather have arrived Куда on лучше time приехать and будет without до a вовремя dragon и без attack en встречи с route. драконом. I'm sure. Понимаю, это How наверняка horrible. было ужасно, боюсь I даже can only представить. imagine. Well, it's good to have you in Хорошо, что Slytherin. на нас Слизерин. Do let me Если know if I can be понадобится of помощь, any help чтобы as you navigate махнем your рукой, first days. Обращайся. Приятно познакомиться. Thank you, Ominous. Спасибо, Оминус. Very nice Очень to meet приятно с you. тобой познакомиться. Pleasure was all mine. Полностью взаимно, Don't не be a стесняйся, stranger. если что. Мы, короче, мы нашли уже... Давайте-ка сделаем не средняя, а высокая. Будет лагать. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs.
Пум-пум-пум-пум. Заморожу. Люмос. Встречи с профессором Уизли возле гостиной. Пошли. Люмос. Не, мне лучше, ребята, средний, извините, за качество просто. У меня, подожди. Escape, применить настройки. Барабанная дробь. Revelio. Lumos. Protego. Protego. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Сов? Каких сов? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Какая-то книга. Держите. Книга какая-то странная. Вау. What is it? Что It is a это? wizard's field Это guide. руководство для волшебников. It will Она help будет you to следить keep за track вашими of успехами what и you are учебами, learning, чтобы so that you освоить master все, что all требуется that's в пятом expected of курсе. a fifth year. Ой, на пятом курсе, не в пятом. You would be wise to Это take крайне full полезное advantage of пособие. Я this советую и меня exceptionally valuable пренебрегать. resource. Хорошо. Вау. Thank Спасибо, you, профессор. Professor, Но but что what do you значит mean it будет will keep следить track за of моими what I'm успехами в learning? учебе? Perhaps seeing it in Возможно, action будет will разумнее answer any сразу questions показать you вам, may как это have. работает. Walk Давай, with me and профессор. we shall put it to the Давайте test. опробуем его на практике. Так, это таб. This way. Это не таб. Как? Ну, подожди. Revelio. Ревелио. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Да что-то Using the забрать. guide will Дайте also забрать. train Дайте you to забрать. be alert Что to это? your surroundings. Ладно. Я чуть-чуть не понимаю. Пошли, профессор. Lumos. Люмос, чтобы вам было немного посветлее. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about Хочу, что wizarding там lore. прям пробежал. Страшно. Иногда. Do keep up. Продолжаем в том же духе. Хорошо, пошли, профессор. Why Revelio. don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide Ну can это provide? статуя Revelio. О! Статуя Кельпи. Страница руководства. Статуя изображает Кельпи, водяного демона, оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самым крупным Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это волк, несколько чудовищ в Шотландии. Ага. Все понятно, спасибо. О, мне дали плюс 80 опыта. Открыть escape руководство. Это ваш уровень волшебства, опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышаешь ваш... Это руководство следующий текущий прогресс. Короче, я понял. Я понял. Я все понял. Вопрос, а что этот тап делает? Тап, это, наверное, что-то другое делать за кнопкой. Clever. Во-первых, хочу посмотреть. Основной escape, снаряжение, инвентарь, таланты, понятно, коллекции, испытания, настройки, задания, карта. А карта как-то можно на М открыть? Keep your eyes open for more.
Да, я на М карту открыл. Так, ну, сейчас будем... Карта мира. А, вот это типа... Это масштаб. Ой, масштаб. Это типа мы вот так осматриваем. А, наверное, вот сюда нажмем. Короче, я все понял. Inside and outside of the castle. Пошли. Lumos. Лимос. Revelio. Protego. Ой, Протего. Давай, пошли, я бегу. Там есть сундук. Сундук есть. Во, змея. Сейчас, подождите. А, подземелье Слизеринга. Хорошо, я иду к вам. Lumos. Я иду к вам, подождите, профессор. Т, это заклинание. Да, у меня пока что никаких нет, я хочу получить Авада Кедабра. Или Круцо. Империо. Нет, Империо поменял вкус. Подождите, что это? Вот это что такое, вот это что такое, вот это что такое. Огонь. Revelio. Я не понял, что это такое. Good А как? timing. А как раз Perfect вовремя. opportunity Так что to show прекрасная you how to возможность use показать blue вам, как flames с помощью to get этих around a шипов bit перемещаться чуть quicker. быстрее. Your field guide Наша contains гостья a с map карты of the Хогвартса. castle. Откройте его, Open надеюсь, it up and центральный, find хорошо. Central Hall. Lumos. Я понял. М открыть карту. Я открыл карту. И что мне делать? Я все понял, наверное. Я должен вот сюда добраться. Я могу переместиться, ничего себе, я не знал. Я не знаю, я хоть я правильно перемещаюсь или нет, ребята. Но, наверное, правильно. Будем считать все лучшее. Подсказка. Можно листать подсказки. Это хорошо. And here we are. Quite the time На saver. месте, как видите, These я точно stairs lead directly to время, Central лестница Hall. ведет прямо в центральный зал. Ничего себе. Я, конечно, Protego. знал, что типа... You can get almost Revelio. anywhere in the castle Вот. quickly from Central Hall. Можешь поиграть? Звук не слышно, грустно. Пошли, профессор. Не, ребята, извините, но... Нет, мне с высоким не нравится. Мне очень среднее. Пошли, It's профессор the heart of Уизли. the hive, our King's Cross station, so to speak. Life is so peaceful in the Hogwarts. Там That еще should be игры. all for now. На You'll be этом expected пока to всё. attend both Сегодня charms новые and заклинания, defense защита, against the dark темных arts искусств. classes today. And I'd like to be sure you get to Может, скорее Hogsmeade отправиться as soon as в possible Хогвартс, to replace чтобы the supplies you восполнить lost всё, on что the way here. потеряли в пути. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Спасибо, Weasley. профессор A Уизли. lot to absorb on Впереди your на праздный first день. day, Вам столько всего and you have much to предстоит learn. выучить. Happily, your К professors have счастью, agreed ваши to create преподаватели additional согласились помочь assignments вам с for you дополнительной задачей outside по of урокам. class. You'll be up to Чтобы speed быстро in no догоните time. своих одноклассников. Judging by your adept use Впрочем, of вы так Revelio искусно использовали earlier, Ревелио, I'd значит, say Professor Fig вы succeeded заклинание in at least профессор Фиг showing you вам the показал. basics. You did, Professor. Да, He's профессор? been terribly vague Он весьма as to the events разборчиво preceding описал your события arrival, перед вашим приездом. specifically about Особенно what happened after после that того ужасного нападения awful дракона. dragon attack. Ну, понимаю. My suspicion is that there's Подозреваю, more что to the вы story не than a просто search искали for вещи в belongings and an Хогвартсе, extended насколько trip up to the путям castle. добирались. Так и есть. We did take a bit of a Нам detour пути on the сюда way мы here. сделали небольшой Ended up крюк, в итоге exploring some оказались в ruins, таких and руинах, хотя I тут shouldn't say мне more. предстоит промолчать. Exploring В каких руинах, ruins? впрочем, ладно, Well, профессора Фига I должно быть presume испытание Professor держать Fig has his reasons for keeping the details подробности to в тайне. himself for now. Speak of the devil,
Professor Fig, Профессор Фиг, вам your не ears must have искать. been burning. Oh? Yes. Да, You вы, seem to похоже, have provided хорошо our new поставили fifth year ваши with a solid новичка foundation по in the основным basics of заклинаниям. spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit едва ли there, это моя Professor. заслуга, They've a rare Похоже, мы имеем дело с aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one Что ж, piece. я очень рада. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Although unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Ладно, Enough chit-chat. поболтали хватит, I у need to меня get to урок, class так что myself. мне пора. Might I rely on you, Professor Профессор Fig, Фиг, у to меня к вам explain the просьба, details объясните, of the как field использовать guide's карты map? руководства. Of course. Разумеется. Спасибо. Так, сейчас Good будем. luck today. Удачи. And remember Спасибо. to Не use забывайте про your руководство, field оно вам guide. очень поможет. It will be invaluable to you. And А я invaluable буду to следить за me, вашими as успехами. I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Хорошо, Come and профессор. find me in my Садитесь ко classroom мне, after you've attended both всем classes после уроков, today, я скажу вам and больше I'll о explain длинных more задачах. about those assignments I mentioned. And we'll see if we Кроме can't того, get нужно you to договориться насчет Hogwarts посещения for those Хогвартса, supplies. чтобы вы могли купить что-то там, палочку новую, наверное. Во-первых, я тут видел страницу. Revelio. Вот почему я хочу пойти. Цель, какими заданиями есть, тут я ничего не понимаю. Уровень первый, снаряжение, инвентарь, коллекции, что не в коллекции? Ничего. А нет, что есть. Я хочу инвентарь посмотреть. Понятно, у меня, значит, ничего нет, испытания. Просто так, можно? Коллекция, вот я хочу надеть себе, хочу очень сильно, вот, что-то тут, что это? Ревелио. Тут эта страница есть. Я хочу надеть на себя наряд какой-то, задание, нет задач, почему нет задач? Я хочу найти там, где можно карту. Вот снаряжение. Вот. Перчатки. Вот это. Говно, ну это. Очки, ничего не отличает. Это что такое? Не, в этом... не знаю, ничего. Давайте-ка аксессуары. Не, некрасиво в этом. Мантия одна. Наряд один. Ну, я сейчас, походу, надел перчатки. И все. Мне больше ничего не нужно. Сейчас посмотрим на мои перчатки. Ладно, мне красиво. Lumos. 100%. Revelio. Protego. What was that for? Ты что? Это не ты. With the Ashwinders running about. Это ты. Then in the end, it didn't shrink. What didn't shrink? Revelio. Я тебя Protego. заколдую как? It was Moke's Revelio. Lumos. being taken in by the finger. Подожди. Revelio. I'll say, that's not going to help you much around. Yes, all right. Я не понимаю, я глупенький. Профессор Фиг. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now.
We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Что-то там развернитесь, я не понял. Escape. Левиоса. Подожди, это акцию. Мне очень Левиоса. Хочу. Левиоса, как там много могут говорить. Я понял. Можно вот тут, пожалуйста? Во. Все. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну, понятно. Вот вопрос. А мне до тоже 105 метров. Revelio. Я не могу пройти. О, не, я это не знала. Это у меня друг проходил. Я старал. Я не знаю. Revelio. Revelio. Protego. Lumos. Почему меня не пускают? Может быть, How nice to see you, my young friend. Мне страшно, отстаньте. Так, я хочу посмотреть, как мне до туда добраться. Потому что я тут. Я должен как-то пройти. Вот так. А у меня есть какие-то телепорты? Как мне до туда тупо взять и добраться? Можно как-то вот так обойти, что ли? Ой, фу. Lumos. А что мы здесь? Revelio. Ладно. And have you seen how these professors look at your clothes? Отстанем. Black looks at me like I'm a pauper. Мне куда-то нужно пойти. О! Меня компас куда-то туда ведет, что это? Вот я не понимаю, видите, ребята, что это на языке? Что это? Ой, это вот загадка татарская. Off on another adventure, are we?
Только не закройте, пожалуйста. Что это? Не страшно. Какой-то подвал спускаюсь. Что это? Revelio. О, не, мне черный нравится. А, я знаю, заклинания, но меня еще не... Lumos. Это нормально? Я куда-то... А, эта дверка открылась. Right down. Revelio. Lumos. Я открыл! Я спустя 3 года научился по ходу дверки открывать. Да. Я не знал. Горгулья, бедная горгулья. У меня вот один маленький вопросик. Но точно среднее качество. Да, все хорошо. Значит. Испытание. Что мы тут и задание? Это что? Мы получим легендарные перчатки. Ну понятно, я не хочу никаких перчаток, я хочу побыстрее уже. Левелс учить начать. Так, мы входим куда-то. Остолбеней! Ухили! Is that all you've got? И все это бомбардар. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Там Пуффендуй, Гриффиндор, Слизерин. Тут еще, подождите. Левиоса. 1, 2, 3, поехали. Винкс, Токамески, Мухельный, Чудеса Творейки, Войны. Ура, я разблокал. С первого раза. Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. Кое-что покрупнее. Мы такие не... Вот нам реально страшно. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну ладно, сейчас у нас тогда будет жесткий бой. Левиоса.
This should be easy. Leviosa! This can't be your first duel. Let's just say I'm a... I do enjoy lively duels. Leviosa! Only all of my students for this adept. Protego! Use the basic cast when your opponent's guard is down. Я выиграл, я в шоке. Мне кажется, Not что bad for a beginner. дурно для новичка, ты можешь You поставить give as себя. good as you get. Наш такой перс, блин, такой крутой. I put you on the spot, Страшно. and you rose to the Понял, challenge. испытания, Points которые я to предложила, Slytherin. призывают очки Thank you, Slytherin. Professor Heckert. Спасибо, Glad to have the профессор Деккет, opportunity хорошо, to что можно practice. If what потренироваться. I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence Это from my работает, всех students. учеников безупречно, They нет are предмета. capable Нет, of это achieving это it, ж- and they значит, must обязаны. achieve it. A classroom duel Дуэль в is классе one это thing, пустяки, а вот but сражение с battling темными dark волшебниками или wizards, еще or рядом с as ever гоблинами more совсем likely, другое дело. goblins, is a different Который с kettle of гоблином Grindylows сражался. entirely. Understood, Я Professor. понимаю, профессор. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Я все понял, хочу это сделать. Revelio. Right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Levioso! Nice work. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, я совру. In fact, it was. Если честно, тупила. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Revelio. Levioso! У меня уже есть целых 2 заклинания. Это, наверное, очень много. Вот такие это, то есть какие-то такие волшебные заклинания. Это. Ой, фу, трансформация. Центр. Нет, там код типа депульсу. Вот депульс хочу акция. Ладно, я пошел. Так, это огромный... так, компас. Открывайте заклинание. Пошли компас. Levioso. Lumos. Пошли. Levioso!
Lumos. Lumos как-то... Levioso. Я побежал, короче, с компасом. Туда пошли. Protego. Revelio. У меня уже какой уровень? Второй. Нас туда вот тут побежали. Мы Винкс. Revelio. Тут нравится Ревелио. По Ревелио. To go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. F задание. Сейчас. Вот, все, я пришел. В класс заклинаний. Или что там? Я не помню, что это класс. Нет, это не 100% на класс заливарения. Here. Эй, Behind you. Свободное место. There is an open seat here. Thank you. Спасибо. Hello, I am Nettie. Привет, я Начи. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Ну что, начнем? Это кто? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Я не понимаю, конечно, ничего, ну, я как это сейчас буду чмать отбирать. Акцию. Линкс место, насильное. Акцию. Все, я теперь авадать добрать. Accio. That is not bad. Плохо. You are a swift learner. Вы быстро схватываетесь, I see a lot of potential, but remember, но помните только вот potential is nothing without practice. Если не будет тренироваться, продолжать в том же духе, и когда-нибудь you might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Подсказка, я не знаю. Эх, ждем пока загрузится. Я уже не знаю, сколько примерно серий идет. Давайте-ка еще 15 минут серия и все, и вырубаем. Выдох. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So,
What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Я не знаю, профессор, я не знаю, как это зовут. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. That's it! Not to... Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing... Splendid! Don't lose your composure. No. Very good. Happens to the best of us. Ура! Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Я хочу очень сильно хочу ее взять и... You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Я синяя. Here we go. А, ты забил 50 очков. Accio. Ненавижу! Эй, помру. Ход на цай. Она какая-то имбовая. Она крыса. That is how it's done. Синий, поехали. Винкс. Стоп! Я ненавижу! После... Все, я обиделась, я обиделась. Можно мне уйти? Вот ты крыса, извините. Ты... Все, я проиграл. Accio. Знаешь, я не понимаю. Don't lose your composure. Все, я ухожу, я ухожу. Я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Можно мне уйти, пожалуйста? Но Цая, она умеет обладать. Let us make this a bit more interesting, shall we? Разнообразие, а? А что? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Давай, на Цай, побыстрее. Be sharp. Упади. Ты реально крыса. Accio. Да, я ненавижу все, я ухожу, я ухожу. Пожалуйста. Да я не понимаю, как сосредоточиться. Можно так сделать. Как? Она какую кнопку? Я могу левёс использовать? That is how it's done. Нет. Быстро. Чпок! Стой! 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 Да! Keep trying. Я сейчас сдамся, реально. Чего ты так смотришь? Я тоже хочу. А, так не нужно держать, нужно взять и отпустить. Ну я понял, короче. Accio. Акцию. Отпускаем. Да. Нет! Вот ты крыса, Нацай, ну... Я хочу уйти, я не понимаю. Very good, both of you. Well done. Браво, спасибо. Только вы это говорите не мне, а Нацай, потому что она меня выиграла просто. Жизнь это боль, боль это жизнь, люди. Ой.
Еще 9 минут по знанию ролика и все. И ролик к этому подходит к концу скоро. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Не забывайте свои вещи или очки. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Я не хочу вот это каргой говорить. Accio. I use Accio on humans. Levioso. If you're so Можешь как-то inclined. переставить? Accio. You'd be using it on clothing, to be precise. A You word, know it's going if to you work on would. humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Спасибо, такой, у меня какой уровень? Уже второй, блин. Ну, он уже был. Accio. Акция. А у меня скоро будет третий. Я не понимаю, вот я хочу что-то заклинание взять и убрать. Lumos. Lumos. Levioso. Accio. Levioso. Lumos. Accio. Levioso. Accio. Lumos. Я хочу постирать меню задания. Ой, не задание, как там? Испытания. Задания. Плащ. Хочу плащ. Или какие-то татарские перчатки. Я хочу вот задание, нет задач. Что это? Я должен, ребята. Сегодня выполнить типа задание такое, первый день в школе или что-то там. Мне куда нужно? Мне нужно куда сюда. Все, поехали. Где? Куда? Бабочка. Hello there. You're the new student, aren't you? Отстаньте. Revelio. Вот, я вот с ним разговаривала, я не помню. Братан, я с тобой разговаривала. Levioso. Accio. Да. Lumos. Так только можно сделать в этой школе. Что, реально нельзя прыгать? Жалко. Ну, полетели тогда. Protego.
Revelio. Палочка какая-то странная. Ну ладно, полетели. Бабочка. Куда? Я иду. Идем за что бабочка. Так, Revelio. Здесь изучить. Нам нужно вниз куда-то. Какой же большой Хогвартс. Там ключ. Меня ведет. Поехали. Мы открыли дверь. У меня точка. Что ты ешь? Подожди. Вот это точка. Я понял, что это. Ой, какой Ревелио? Ревелио. Ревелио. Во. Я же мог типа делать так. Мне прям поведет. Так, задание. Начать. Посредственные занятия от Уизли. Ой, это What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Dick. Perhaps you could help. Oh, excuse, Dick. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Итак, ребят. Так, ребята, наш ролик подходит к концу. В этом ролике мы изучили много заклинаний, как, например, Levioso. Accio. Акцио. А в прошлом ролике мы изучили Lumos. Lumos, Revelio. Revelio и Protego. Protego. Вот, например, мне очень сильно нравится заклинание Levioso. Accio. И Акцио. Типа Levioso, типа ты поднял, а Акцио ты протянул и бьешь. Ну реально, типа мы такие.
Левиоса. Подняли и бьем. Чпок. Ну ладно, ребята. Ролик подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. А с вами я был Тимофей. Левиоса. Акио. Пока. Ревелио. Ребята.